Hi guys, Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan bidiyon. So a last video mun tsaya akan wurin fasting domin ku fahimci yadda abubuwan suke. So wannan shine fasting din da muka ce za mu kwafa, wannan kuma shine face din mu wato wurin fasting din mu. So kai tsaye abinda zamu ce bari mu coffee gabaki ɗaya direct kamar da kuke gani haka. So in dai coffee gaba ɗaya sai in danna sai in yi coffee, amma hallo ina sake gaya muku wannan gargadi ne idan kana so Google AdSense a karɓe ka to ba buƙatar ka yi fasting din wani ka coffee naka ka zo ka yi naka kawai. So shine so kamar yadda kuke gani haka yanzu an ce dan wasan waye zai yi wannan abun nan, so za mu iya zuwa mu sa wannan misali trifa zai koma Turkiya misali. Nan za ka ƙara bayanin me bidiyon ya kunsa misali kamar yanzu sai in ce kun ga yanin mun yi bayani trifiya yake ko waye ma, so kun san ko ne yan kwallon mu sifiya. Ok, sai mu ce zai koma Turkiya, ok. So kamar yadda kuke gani yanzu mun yi posting, kamar yanzu haka wannan posting din muna so mu mai gyara. Akwai gyaran articles da zamu yi a cikin wannan guraren, amma shi ma bidiyo ne mai zaman kanshi. Insha Allah zan yi muku bidiyon in na samu lokaci. So amma yanzu muku bayanin wanda za ku iya posting ne a cikin shi. Misali yanda muka yi haka kawai sai mu copy titles din completely din shi. Wannan da muka yi haka sai mu maida shi nan shine wurin da aka maida shi heads. Idan kun sani a yaren programming, idan da zamu maida shi yaren programming za ku iya gane yaren programming. Kun ga nan mun canza mai zuwa programming. So anan guraren duk wani dan titles kamar yanzu nan da muka ce wannan zai koma Turkiya din nan, so za mu ce bari mu cire shi mu sa haka, mu zo mu canza wannan mu ce mun sa H1, so H1 kenan. Sai nan ma mu dawo mu goge wurin abin din nan tag ne mu sa H1. Okay, so kamar yadda kuke gani haka yanzu zan dawo in ce zan mai da shi a cikin wato wannan za ku ga abin din ya koma babba. Kun gani gashi nan ya koma complete babba. So kun ga na mai da shi tag babba kenan. So sakamakon yin hakan ga wanda ba su iya programming ba yasa wannan titles din gabaki daya sai muka ce bari mu maida shi completely, mu maida gabaki daya babban abin nan, mu yi amfani da wannan method din kamar yadda kuke gani haka. Wannan H1 wannan H2 ma'ana head tag kenan. Okay, so abinda zamu yi sai mu ce gashi bari mu danna heading din wannan. Kun ga bai kai wancan matsayin ba, so amma dai zamu bar shi a wannan ta abin din. So sai mu ƙara danna mu zo ƙarshen gefen nan sai mu danna enter ya dan yi ƙasa. So kamar yadda kuke gani haka zamu ce bari mu ɗauko hoto. So wannan hoton zamu yi copy din shi kai tsaye. Misali sai bari in ce copy wannan hoton, sai in ce bari in yi copy din shi misali save image. Zamu ce sai mana save kan computer mu. So wannan a gabaki ɗaya muku bayani ne in di komai yanda za ku yi gane mai. So amma duk zaka iya wato choosing din yanda kai naka yake. Zaka je ka dauka ka hada hoto tun bines kenan. So insha Allah shi ma zamu yi muku bidiyo mai zaman kanshi akan hakan. So kai tsaye zamu zo kan nan gurin upload, da mun danna upload din nan na ga muku za su ba mu gudda zamu dora image, za su ce mana mu dauko image. So image din ma ga can yanzu zai tafi. So kai tsaye nan gurin za ku ga an sa browse, muna danna kan browse din nan. So kai tsaye za su kawo mu, idan a wai ka suke za su kawo ka file manager ne. File manager wurin da zaka dauko. Idan kuma computer ya kawo ka kai ka shiga download, muna shiga download za ku ga hoton nan ya bayyana. So kai tsamu dan double click din shi, muna yin clicking din shi wayar kuma zaka dan taba shi haka kawai shikenan ka gama. So kamar yadda kuke gani haka yanzu gashi nan mun dauko hoton, sai mu dan rage ma wannan abun mai danna space haka delete kenan, sai mu zo kan daidai nan guraren. So hoton nan shi ma in kana so a programming akwai yanda a yaren programming akwai inda zaka kara mai tsawo, akwai inda zaka rage mai tsawo. So in zamu yi amfani da wannan ga wanda bai iya programming bane suka kawo wannan saukin, saboda abu ne wanda yake da sauki sosai wurin fasting. So zamu zo wurin image size din da kuke gani, image size sai mu sabu size din da muke so. Muna so ya zama babba large kenan. Kun ga kamar yanzu haka ya zama babba kenan. So wannan ga nan wannan label din shine wato kamar in ce tag din mu, shine category din mu wanda za a yi abin da zai biyo bayan abin din mu, category kenan. So kamar yadda kuke gani yanzu wannan fasting din na riga na yi shi. Nan kuma zan zo in sa mai wasanni haka, wasanni. So kamar yadda na ga muku wannan da kuke gani haka kamar shine a cikin website ina da ne muku bayani din na ce muku yana a wajen categories. Bari mu shiga cikin site din ku gani, mu scroll down zuwa ƙasa. Zaku ga yanan nan guraren wurin tag din nan yana hacking, mining, online programming da sauransu dai.
so nan kuma ga za ku ga mun sa cyber security ga yanan mining news hacking da dai sauransu dai gabaki daya. So kamar haka ne shi ma nan za mu sa hakan sai mu dan danna kwama haka shikenan mun gama sai mu danna kan publishes din nan. So muna danna kan publish din nan complete mun riga mun gama wato posting din wannan wato abin din. So kai tsaye kawai zan ce bari mu shigo cikin site din nan mu shige shi ta nan. So za ku ga posting din namu nan ya yi afiyarin. So idan da za mu shiga nan guraren gabaki ɗaya home din ne yanzu sai mu ce bari mu sake refresh din shi. So refresh za ku ga posting nan ya fito kamar yadda kuke gani haka wannan posting shine ga yanan mun yi bayani akan shi ga sauransu nan. So wannan shine posting din za ku ga yanan mun kufu posting mun yi bayani da shi nan kuma in za ka tura mu mutane ga yanan get link muna samun link mun yi copy din shi so za mu je mu tura mu wani akai. So yanda wannan tsarin yake kenan. Sai kuma tsarin teams da ne muku bayani akai akwai teams da za mu yi amfani da su da dama wurin yin abin din. So za ka iya zaɓa kuma teams na nan guraren ku shiga ƙasan description ɗinmu akwai website ɗinmu wanda muke za mu aje muku link ɗin wato abin ɗinmu teams wato template wanda zai baku damar da za ku iya ɗaukowa idan kun ɗauko ku ɗora shi ku komi kai tsaye za ka zo wurin teams ɗin nan idan ka shigo wurin teams za ka zo wurin ɗan tab ɗin nan da kuke gani sai mu danna shi haka sai mu danna kan resto za su ce upload za mu ci yes upload. So muna zuwa kan upload ɗin nan za su kai mu direct cikin download ɗinmu za su ba mu damar da za mu ɗauko wato abin ɗin da muke da shi kenan teams ɗin da muke da shi. Sunan guraren za mu je mu ɗauko teams ne wanda muke ganin cewa za mu sa a ciki. Let's yanzu bari mu shiga cikin wannan kenan cikin wayan mu. So link din yana dai a can wato cikin website din mu za ku same shi domin ku iya ɗauko wato teams din kenan. So kai tsayin za mu shiga ciki za mu je download za mu ce ai uploading za mu shiga download haka. So idan muka shiga download za su ba mu teams din da muke so mu ɗora misali. So misali muna son mu ɗora wani teams ne wani template ne mu ɗauka nan kun ga premium ne so premium ne wannan template din so za mu saye da yake mun riga mun yi an yi facin din so kai tsaye wannan XML din nan zaka ɗora wannan files din da kuke gani na XML shi za mu ɗora yanzu muna ɗora shi kamar haka muka danna kan ya tafi kawai zai tafi restoring za ku ga restoring teams so kawai kai tsaye yanzu yana gama restore zai canza mana tsarin wato website din mu. So bari ku gani yanzu gabaki daya completely okay. So yanzu yanda ya gama din nan ya riga ya gama dora mana shi kai tsaye da zamu zo yanzu kun dai ga yanda yake sai mu ce bari mu zage refresh haka so kai tsaye zai canza mana tsarin ku ga ya koma kun ga ya koma asalin wato website. So kun gani ga yana ya koma asalin website ga wurin da zaka yi linkin da wato Facebook ɗinka da kuma YouTube ɗinka da Instagram da sauransu nan kuma inda zan maida shi dark mode ne kun gani dark. So wannan premium website ne premium link ne so amma dai teams din da zan aje muku a kasan duk da yanda za ku bi step din shine wannan kawai kowane teams zan dora muku a kasan description din maybe zai iya yiwa ɗayan zan dora muku maybe kuma zai iya yiwa wannan da zan dora muku idan kuka duba nan za ku ga innan su ne page da kuma in ce categories da za mu sassaita muku a gaba insha Allah idan lokaci yanzu da za mu shiga cikin nan za ku ga ya ba mu bayani mai kyau rubutu mai kyau kamar yadda kuke gani haka so kun gani duk gashi nan ga su nan so duka a ciki ya bamu rubutu mai kyau wanda za mu yi da shi so kun gani ga yanan titles da sauransu ga yanan so wannan kawai abin da ya rage kai sharing din shi ga mutane so idan ka ci gaba da sharing yanzu nan akwai website din da za su biya ka haka ma da posting din ka ɗaya kawai za su fara biyan ka in dai kana da wato masu clicking din link din su shiga website din kawai suna da dan latsa tallace suna shigowa idan ku lura kamar website dina akwai tsarin ads da suke rolling suke yawo a ciki kamar misali kun ga wata tallanan ga wata tallanan so duk suna wannan kuma kun ga shine tsarin page din abubuwan da dora ga sunan developing web abin learn YouTube others breaking news ga dai sunan mining online new update so duka abun nan din da suke ciki kenan abun nan din da muka dora mai kenan so idan kuka lura dai za ku ganin ya canza komai da komai akan wato wancan tsarin da muka bashi kun ga da tsarin yanda yake kun gani so amma yanzu ya koma wannan tsarin yanda inda anan ma dandanar refresh haka za ku ga ya koma duk tsarin wancan ne okay so tuno in suka ga aka cika reload za su ba da matsala haka suke okay so kun dai ga yadda tsarin yake a wannan website din kenan so duka wannan bidiyon anan zai tsaya insha Allah a next video zan koya muku yadda za ku saita wato wajen menus din nan wannan menus din za ku zan na muku yadda ku saita su wurin abin nan za ku saita categories din abubuwa da dama
yanda za ku fara wannan da su insha Allah. Kamar yadda ku ga wurin main tag din nan za ku ga wasanni nan ya shigo wanda na ce muku kenan. So insha Allah duk next video zan muku bayani, za mu nuna muku yadda za ku sassaita shi wato customizing kenan. Sai dai bidiyon da zamu yi na customizing zai zo da wasu yan abin ne, zai dan zo da wasu lokaci da abin nan. So amma abin da nake so ku sani, template din da zan ba ku wanda za ku fara saitawa yana a kasan description din nan. Ku shiga cikin website din mu ko kuma ku shiga cikin website din mu na webtricks ya zan ce webtricks.com.ng kamar da ku gani ga website din nan webtricks.com.ng kun gan shi. So kuna shiga za ku shiga wajen, kun san ko ina nan ku ina sakin update din shi akai. Za ku ga breaking news ka wurin web programming, web development, ga dai sunan ga baki daya kun gani, others update, online update, mining, trading da dai sauransu. So inda zaka samu wannan abin din ka shiga wurin web development din nan. So kana shiga wurin web development din nan anan zaka ga wato posting din da ya shafi wannan posting din kenan. Wannan kenan posting din wanda akwai posting da dama ma da muka yi na website na abubuwa da yawa. Da za ku iya binciken wannan website din dai domin ku gani. Webtricks.com.ng link din suna kasan description din nan. So kana shiga kawai za ka yi aran gama da shi a farko, wato link din da zan aje muku kenan, website din da zan aje muku, link din da zan aje muku wanda za ku dauko wannan link din, wannan teams din da kuka gani wanda na saita ko kuma ɗayan. So it's depending wanda ya kamata zan dora muku, okay? So duka anan zamu dakata da ku a wannan bidiyon. Kada ku manta da yi mana sharing, liking and subscribing, kuma liking na da matukar muhimmanci a cikin wannan tafiyar tamu, domin shine kwarin gwiwar mu. Idan kuka ci gaba da hakan zai ba mu kwarin gwiwa da zamu rika saka muku update da yawa a cikin wannan website da a cikin wannan abin din. So insha Allah wannan hanya ce wadda za ta taimake ka fara samun income sosai da sosai wanda bai da ma limit, baya da adadi, kawai iya aikin ka iya abin da za su biya ka. So akwai website dama, amma next video zan na muku yanayin yanda ake earning din kudade a ciki, sannan kuma tafiya da awoyin nan cost din bidiyon da zamu ta nuna muku yanda za ku yi hakku fara promoting, hakku fara samun kudin, hakku kuma a fara samun dala a ciki. Zan yi muku wannan bayani a last video kwanakin baya. Mun dan so mu yi wasu bidiyoyi ne wanda suka shafi wannan, sai dai mun dan faro muka tsaya, mun fara kirkirar website sai muka tsaya. So amma wannan insha Allah tafiya ce mai tafiyayya wadda in Allah ya yarda za mu ci gaba da tafiya idan yanda tafiyar ta bada. So insha Allah za mu ga wannan hanyar ya kamata mu muku. So in tafiya mu ta kawo muku, za mu koma kan WordPress, za mu koma kan yanda kai komai da kuka sani a hidimar website za mu bude muku shi, kuma kowane website za mu yi ƙoƙarin bude muku shi a cikin wato wannan course din namu na web development, okay? So duka na za mu